God has done a lot of good things in my life. ღმერთს ძალიან ბევრი სიკეთე აქვს ჩემ ცხოვრებაში ჩადენილი. But I just want to share one little part of that with you this morning. მაგრამ ერთ პატარა ნაწილს მოგითხრობთ იქიდან მხოლოდ. I was raised in a church. ეკლესიაში ვიზრდებოდი, but I didn't love God. მაგრამ ღმერთი არ მიყვარდა. I didn't know him. არ ვიცნობდი მას. And when I became a young man, და როცა ახალგაზრდა მამაკაცი შევიქენი, I said, well, there are a lot of things out in the world that look pretty good. და ვთქვი რომ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ არის გარეთ ქვეყნიერებაზე, რაც ძალიან კარგი იქნებოდა ჩემთვის. And so, like many of your stories may go, I tried to find my fulfillment. I tried to find my purpose in those things. და როგორც თქვენ ყველანი ალბათ, მეც ვეძებდი რაღაცა ჩემს დანიშნულებას აი ამ შემოთავაზებებში. And while I'm not proud of it, ძალიან არ მეამაყება ეს ყველაფერი. Like I now give my all to God. I give all of my strength to God now. ახლა როგორც მთელ ჩემს ძალას ვუძღვნი ღმერთს. During that time, I was pretty good at doing bad things. იმ დროს საკმაოდ წარმატებული ვიყავი ცუდი საქმეების კეთებაში. And in that moment when I met him, as you shared this morning, when you come into the presence of God. იმ მომენტში, როდესაც მე შევხვდი მას, დღეს რომ იყო თანდასრება, აი ესე თანდასრებაში აღმოჩნდი იესოსთან. Changed forever. მან შეცვალა ყველაფერი სამუდამოდ. And his peace and Holy Spirit filled me. და მისი სული წმინდის მშვიდობა მაღმავსო მე. And I knew that whether he came back that day or 100 years later, I would be with him. და მაშინვე მივხვდი რომ იმ დღეს მოვიდო და უფალი თუ 100 წლის მოგვიანებით მე სამუდამოდ მასთან ერთად უნდა ვყოფილიყავი. And Jesus took care of my number one problem. და იესომ მომიგვარა ჩემი ნომერ პირველი სირთულე, პრობლემა. But like many of you, I still had other problems. მაგრამ როგორც ხვებ შეიძლება მე სხვა პრობლემებიც მქონდა დარჩენილი. I had given myself to partying, to drinking, to things that God did not want for me. ჩემი ცხოვრება, ჩემი გული გადაცემული მქონდა ღრეობა, სმას, როგორც სხვა ცოდვილ ადამიანებს. And some of those things I had been able to quit. და ბევრი ამ რაღაცისგან თავის დაღწევას ვეღარ ვახერხებდი. And some of them, like we read about the slaves of Israel, their enemies would sometimes put hooks in them to carry them away. როგორც ჩვენ ვკითხულობთ რომ ისრაელს იმოლებდნენ რაღაც კონკრეტული ცოდვები, აი ესე კაუჭი მქონდა გამოდებული და დამონებული ვყავდა ამ ცოდვებს. While Jesus was my Lord, these other things still had some hooks in me. თუმცა იესო უკვე ჩემი უფალი იყო, აი ეს კაუჭები გამოდებული მქონდა ჩემს სხეულში მაინც. And one for me was I was addicted to smoking cigarettes. ერთ-ერთი იყო ის რომ მოსაწევის სიგარეტის მონა ვიყავი. And for years I said I want to quit smoking. This is not something I want to do. მე წლების განმავლობაში ვიძახოდი რომ არ მინდა მოვწიო, ეს არ არის ის რაც მე მინდა. And I would try my hardest. მაგრამ ვცდილობდი ჩემი საუკეთესო მცდელობით რომ გამთავისუფლებულიყავი. But I would still end up smoking. მაგრამ მაინც ვერ ვანებებდი თავს მოწევას. You know, Paul's word in Romans was very real to me. I was a slave to those sins still. და პაულეს სიტყვები რომელთა მიმართ რეალური იყო ჩემთვის, მე ვიყავი დამონებული სიგარეტისადმი. As I was thinking about what part of my testimony to share yesterday, როდესაც გუშინ ვფიქრობდი ჩემი დამოწმების რომელი ნაწილი გამეზიარებინა თქვენთვის, this part came to mind. აი ეს ნაწილი მოვიდა ჩემს გონებაში. And as I've spent these moments with you this morning, I'm even more encouraged because I feel it's entirely consistent with the message that my brothers, the pastors, have been sharing. და დღეს როდესაც უკვე აი ამ სახურებაზე ვიყავი და ჩვენი ძმები როდესაც გვიზიარებდნენ თავის გულის ნადებსაც, კიდევ უფრო გამძაფრდა ჩემში ეს მოთხოვნილება. I was in a worship service one afternoon. ერთ შუადღისას ქებადიდების სახურებაზე ვიყავი. I took a holiday from work to go gather with some brothers and sisters who just wanted to worship God all day. სამსახურიდან გავენთავისუფლე რომ ჩემს ძმებთან და დებთან მთელი დღე უფლის თაყვანისცემაში ვყოფილიყავი. And I was just leaving a normal good worship service. და უბრალოდ ვტოვებდი, თუ არ ვწდები ეს თქვა, ჩვეულებრივ კარგ ქებადიდების მსახურებას. There were no flashing lights or audible voice of God. არანაირი რაღაცა გაფრთხინებები არ ყოფილა იქ და ღმერთის საოცარი შემაზანზარებელი ხმა. But
At the time, I had stopped smoking cigarettes, but I was using the medical gum. So I still had the addiction. იმ მომენტისთვის თითქოს სიგარეტს თავი კი უკვე დავანებე, მაგრამ სპეციალური სამედიცინო საღეჭი რეზინი იყო, იმას ვღეჭავდი იმის სანაცვლოდ, იმიტომ რომ მაინც დამოკიდებული ვიყავი ჯერ კიდევ მოსაწევზე. And as I was walking out the door, და როგორც კი უკვე დავაპირე გამოსვლა კარიდან, I went to reach for my gum. ჩემი საღეჭი რეზინის ამოღება მინდოდა ჯიბიდან. And I heard God's still small voice. და უცებ გავეგონე ღმერთის ფაქიზი პატარა ჩურჩულივით ხმა. And he said, "Do you really need that?" და ის შემეკითხა, "ნუ თუ მართლა გჭირდება შენ ეგ?" I said, "I don't know, God, you know." და მე ვუთხარი, "მე არ ვიცი ღმერთო, შენ უფრო იციო." And I said, what if this is the moment? What if God is doing something in this moment? და მაშინ მივხვდი, იქნებ ეს არის ის მომენტი, როდესაც ღმერთი რაღაცას აკეთებს ჩემ ცხოვრებაში. So I got excited. და აღფრთოვანდი. And I put my gum back in my pocket. და ეს აღეჭი რეზინი კვლავ ჯიბეში ჩავიდე. And I went to lunch. დავედი სადილად. Like any good smoker, როგორც კარგი მწეველი. I knew that after I ate a big Italian meal, I would want that gum. მას შემდეგ რაც კაი იტალიურ სადილს მივირთმევდი, აუცილებლად მომიწევდა ამ საღეჭი რეზინის ამოღება ჯიბიდან. So I ate a lot. და ბევრი ვჭამეო. I said, "I'll know." ვიცი, ხო მაინც ეგრე უნდა მომივიდეს. And I ate and nothing. ჭამე, მაგრამ ეს მოთხოვნილება აღარ მქონდა. No desire, no addiction. აღარ იყო სურვილი და დამოკიდებულება. Jesus is good. ესო კარგია. And if you've never struggled with addiction, that you may not be able to relate with smoking. შეიძლება შენ თუ არასოდეს არ ყოფილხარ დამოკიდებული რამეზე ან დაკავშირებული მოსაწევთან. But like all things, Jesus did not just beat death. Jesus did not only beat death, he beat sin. უბრალოდ იესომ უნდა იცოდეთ, რომ მან არა მხოლოდ სიკვდილი დაამარცხა, მან ყველა ცოდვა დაამარცხა, ის ურტყავს ყველა ცოდვას. He conquered all those little things in our lives that are a part of sin. მან დაამარცხა ყველა ის პატარ-პატარა რაღაცები ჩვენ ცხოვრებაში, რაც ცოდვის ნაწილია. And I'll be honest with you, that was years of me waiting on God to do that miracle in my life. გულწრფელად რომ გითხრათ, იცით მე წლები დამჭირდა ფაქტიურად რომ აი ეს გამოცდილება მიმეღო. But like Peter when he was talking to Jesus, მაგრამ როგორც პეტრე როცა ელაპარაკებოდა იესოს, I knew that God was good. ვიცოდი რომ ღმერთი კეთილია, and that he loved me. რომ მას უყვარვარ, just as I was, he loved me. უყვარვარ ისეთი როგორიც ვარ, მას უყვარვართ. And so I was convinced there's nothing better. I said, where else would I go, God? და უბრალოდ შინაგანში მქონდა ეს გამოცხადება მიღებული, მივხვდარი რომ სად შეიძლებოდა კიდე წავსულიყავი, სად შეიძლებოდა ამაზე კარგი რამ მეპოვნა. Whether you heal me now or in heaven, ახლა იქნები აქ თუ ზეცაში, I will worship you. მე შენგან გადიდებ უფალო. So I just wanted to encourage you guys to God, right, he's still doing miracles. He's still doing miracles for young boys. მინდოდა რომ გამემხნევებინეთ მეგობრებო, ის ჯერ კიდევ ცოცხალია და აკეთებს სასწაულებს პატარა ბავშვებისთვის, დიდებისთვის. He's still doing miracles in my life today. ის ჯერ კიდევ ახდენს სასწაულებს ჩემს ცხოვრებაში. დღეს. And he's still doing miracles in the lives of this church. და ის ჯერ კიდევ ახდენს სასწაულებს ეკლესიის ცხოვრებაში. It's just like salvation. It's not about us being good enough. ეს გადარჩენასავით არის. ჩვენს სიკარგეზე არ არის ეს დამოკიდებული. But because he's a merciful, loving God. არამედ იმიტომ რომ ის არის მოწყალე, მოსიყვარულე ღმერთი. He just wants us to ask. უბრალოდ მას უნდა რომ ჩვენ ვთხოვოთ ხოლმე ეს. Just keep asking. უბრალოდ გააგრძელეთ დაჟინებული მოთხოვნა. And just keep praising him. და გააგრძელეთ მისი ქებადიდება. Amen. Amen. Amen.